L'esperienza del cliente, quindi la customer experience, ed anche il rapporto con i dipendenti sono ora fattori centrali per le aziende che stanno adottando nuove tecnologie ed adottando i propri processi per migliorare e misurare l'esperienza ed anche l'impegno di entrambi. Sia clienti insoddisfatti, magari a causa di una inadeguata catena di fornitura o scarsa gestione delle relazioni in ogni canale, sia pure dipendenti di valore che non sono adeguatamente coinvolti, dovuto anche al remote working, quindi anche il loro magari abbandono delle aziende o difficoltà di onboarding, sono tutti questi problemi che nessuna azienda può permettersi oggigiorno. La società sappiamo che è cambiata anche in modo accelerato, dovuto principalmente dalla pandemia, perciò pure i processi e tecnologie devono appunto cambiare. Si parla di una modernizzazione necessaria per rendere l'esperienza di clienti e dipendenti all'altezza delle nuove esigenze, superare l'engagement capacity gap di cui soffrono le aziende di tutti i settori. In questo webinar con gli esperti di Verint e Comap affronteremo le sfide della nuova esperienza di clienti e dipendenti, insieme anche alle migliori strategie e tecnologie come l'automazione o l'intelligenza artificiale. Parliamo di soluzioni reali per misurare le interazioni e raggiungere i nuovi standard di customer experience richiesti dalla nuova era digital first. È così che oggi conosceremo anche le esperienze di aziende importanti come ad esempio Google, che stanno già adottando le soluzioni Verint per migliorare l'esperienza dei clienti e dei dipendenti. Oggi sono qui con noi Sandra Cortez, Southern Europe Sales Director di Verint, Juan Luis Lopez, EMEA Solutions Consultant di Verint e Marco Tomasucci, Key Account Manager Finance presso Comap. Benvenuti a tutti. Diamo quindi inizio a questo webinar e prima di parlare dell'importanza dell'esperienza di clienti e dipendenti, Sandra, cominceremo con te. Vorresti presentarci brevemente Verint, chi siete e anche che tipo di tecnologie sviluppate per le aziende? Grazie, Carmen. I'm very pleased to be here and to have met you all today. And I'd like to tell you a little bit about Verint and how it can help organizations to better engage with their customers and employees. So for that, I like to share some of my screen with some of the highlights of what Verint is all about. Verint is a company that it's multinational. It's a company that it's a software leader in the customer engagement world. We have around 850 million revenue this year. And we started about 28 years ago and with $70 million. Now we grew up to $1.2 billion. We split the business and created the customer engagement company that we are now, growing these 850 millions. So we have 4,500 dedicated people. 85% of our Fortune 100 companies use Verint solutions. And also we have more than 600 patents because we invest more than $1 billion in R&D in the last 10 years. For now, it's good for me to say how great Verint is, even though I've been working with Verint for more than 15 years. But I like to say what Gartner says about Verint. So if you can look at this chart, Gartner in the Magic Quadrant, for the past 13 years, we have been the workforce engagement management leader in this space. And we have been the only vendor who have not only be the leader on the workforce engagement management, but also on the CNC, the Customer Experience Magic Quadrants. Forrester also says
highly things about Verint, our vision that we deliver elevated customer experience to our customers. And like that, we have many others comments from the media, from Forrester, from analysts, Opus Research, where they're saying that we are really a leader for, let's say, artificial intelligence powered solutions, knowledge management, quality, speech analytics. We're going to be looking at some of these solutions later on. And that's, well, thank you. I'm happy to be here. Thank you very much, Sandra, grazie mille. Adesso andiamo con Marco. Tu potresti presentarci brevemente Comap e anche come aiutate le aziende italiane a migliorare la loro customer experience? Sì, buongiorno a tutti, anche da parte mia. Comap è un sistema integrator italiano, fortemente e totalmente centralizzato su tutto ciò che è customer care e customer experience, quindi non un generico sistema integrator, ma qualcosa di proprio verticalizzato su questo mondo. Comap fa parte dal 2010 di un gruppo più grande, il gruppo Present, che conta 1500-1700 persone. Vorrei partire a descrivere Comap molto brevemente, semplicemente con due cose. Uno, con il nostro hashtag, che è dai valore al tempo, proprio perché siamo incentrati sulla valorizzazione del tempo dei clienti e delle aziende. E in secondo luogo, dirvi quello che è un po' il nostro fil rouge in quello che facciamo. Continuiamo a portare avanti quella che è l'ottica che definiamo essere un modello ibrido fatto di tecnologia, consulenza e esperienza. Questo per noi racchiude un po' tutto quello che gira intorno all'ambito del customer care. Facciamo customer care da prima degli anni 2000 e quindi abbiamo tante esperienze da portare a fattor comune. Altro punto importante, e chiudo così brevemente almeno l'introduzione a Comap, è il fatto che non siamo un vendor, siamo qui e abbiamo piacere di esserlo con Verint, che è il vendor, noi siamo un sistema integrator, quindi un po' l'altra metà del cielo per costruire un'esperienza di successo verso i clienti. Grazie mille Marco. Diamo adesso una visione globale della situazione delle aziende ed anche dell'importanza dell'esperienza col cliente e con il rapporto con i dipendenti. Quindi Sandra, perché è così importante? Well, Carmen, it's important that, from a financial perspective, right, we have noticed that the companies who have a customer experience program in place, these customers per se, have shown better performance with 3 times the return on the investments in those companies. So basically, those companies who have invested in customer experience solutions and employee experience solutions have 3 times the ROI than the laggards that have not invested on this kind of solutions. Second important factor is that an employee that is motivated and identified with his or her employee creates additional percentage satisfaction points when interacting with customers, which in turn increases also the ROI. The final point that I think it's very important for companies to have these programs is the great resignation situation. It is a reality that, for example, in the US, 92 million people in North America will take a remote job provided the opportunity. I think that's happening also in Europe, and we'll hear from Marco later about how is his view in Italy. But there are companies that would like to retain talent. If these companies would like to retain their talent, then one must think on creating flexible shifts, remote work. Sometimes some countries have said that 5 days and they do 100% remote working. Some others will be doing 3 days, 2 days, 1 day, adjusting as we go. But one important thing is that these programs are here to stay. We started, but the digital acceleration, it's growing. So we think it's very important for companies to have these kind of programs in their firms. Senza dubbio, Sandra, thank you very much. Marco, come già diceva Sandra, analizzando il mercato italiano, quindi perché la customer experience è così importante in questa era di processi digitali ed anche com'è importante il rapporto con i dipendenti e l'impatto del lavoro a distanza? Sì, allora è evidente che soprattutto negli ultimi 2 anni tutto è veramente cambiato ed è cambiato in modo drastico. Questo non vuol dire necessariamente negativo, però è cambiato ed è cambiato per tutti.
e di conseguenza è cambiato drasticamente anche quello che è il ruolo della risorsa più preziosa, intendo anche in termini economici per un contact center, ossia gli operatori o i consulenti, per dargli un ruolo, un nome un po' più opportuno. Ricordiamoci che in un contact center il costo dei dipendenti arriva fino a un 70% del costo del valore totale dei costi di un contact center, quindi hanno un ruolo assolutamente importante. Beh, questa risorsa, che è proprio la più importante, si è trovata da un momento all'altro a operare da sola, magari, a casa, e magari con tutte le difficoltà che almeno nel mercato italiano ci sono stati di connettività, di disponibilità di infrastrutture, delle aziende che hanno dovuto adeguarsi a un remote working che prima non c'era. Insomma, magari se sei un operatore esperto che lavora in quell'azienda da più mesi o da più anni, l'esperienza fa la differenza. E cosa accade se magari sei un neoassunto, che hai fatto un corso online o che hai fatto tutto il tuo training e ti trovi a casa da solo, senza il tuo compagno di scrivania, senza il team leader che ti aiuta? Bah, insomma, è stato un bello scotto che in qualche modo in parte è stato, diciamo così, tamponato da tutto quello che è successo. Sono personalmente convinto, l'ho sempre detto anche prima di questo momento, ma secondo me è stato ancora più enfatizzato, quando si parla di customer experience o customer engagement, perché le due cose sono molto vicine, dobbiamo considerare che è come avere un grafico a 3 dimensioni, con 3 assi: il cliente, l'azienda e l'operatore, il consulente. Se il primo, quindi il cliente, è sempre stato al centro dell'attenzione, perché tutti hanno sempre parlato di customer centricity e di quanto è importante avere il cliente al centro della sfera delle attenzioni, questo cliente, abbiamo sentito parlare del termine resilienza tante volte, almeno qui in Italia, ha cambiato i suoi comportamenti durante questi anni, e li ha cambiati perché le aziende gli hanno chiesto di cambiarle. Digital first, tutto è digitale. E sapete cos'è la novità? Accidenti, il cliente li ha davvero cambiati i propri modi. Quindi qualcosa ha fatto. Il secondo asse, che è l'azienda, dopo aver così fortemente chiesto agli utenti di cambiare, si è accorta che gli utenti sono cambiati e ora sta un po' rincorrendo quel cambiamento che voleva tanto, cui probabilmente non sono ancora del tutto pronte. Quindi c'è questo primo momento di attrito tra questi due assi. Terzo punto, non dimentichiamolo, è la parte dell'operatore, quindi del consulente. Beh, signori, in un momento in cui stiamo dicendo che il digitale va a salvare le aziende, va a fare riduzione di costi, il consulente cambia la propria figura. Non perché debba sparire, perché arriva il digitale o l'intelligenza artificiale, perché cambia il proprio ruolo, perché non va a sparire, perché l'umano è l'unico che può trasmettere le emozioni, abbiamo tanto sentito parlare di empatia, e soprattutto è l'unico che ha la capacità di improvvisazione. A fronte di una domanda a cui non sa una risposta, un umano riesce a rispondere utilizzando degli strumenti a supporto. L'intelligenza artificiale risponde non ho capito, e la digitalizzazione potrebbe non servire. Quindi costruire in qualche modo dei journey completi in blending, senza soluzione di continuità tra l'umano e il non umano, penso e ritengo che sia davvero la parte importante. Questo è stato molto vero nel mercato italiano, confermando comunque quanto Sandra ci ha detto fino adesso in termini di numeri a livello globale. Senza dubbio un'evoluzione globale. Grazie. Nel vostro studio dal titolo Grazie. Nel vostro studio dal titolo The Engagement Capacity Gap Study 2022, che gli spettatori possono anche scaricare dalla piattaforma webinar stessa o magari anche dal sito web di Verint, voi fate un'analisi molto interessante del problema che le aziende hanno nel rapporto con clienti e dipendenti. Lo studio introduce proprio il concetto di Engagement Capacity Gap. Quindi, Sandra, potresti dirci quale sarebbe la tua visione del problema dell'Engagement Capacity Gap? Yes, Carmen, thank you. I like to share some of the studies. I don't know if you can see my slide now, but we have the engagement capacity gap study that Verint have done in the last year, about October, November last year. And basically in this engagement capacity gap, what we have discovered is that organizations are in a tough place now. They need to accommodate the increasing number of interactions and channels, and as well as the increasing expectations of their customers, as Marco was mentioning earlier.
but they don't have unlimited resources. In fact, the resources tend to remain flat or even decrease. So when it comes to creating enduring customer relations, there's a gap between what organizations need and the resources that they really have available to actually do it. We call this the engagement capacity gap. So we can see in some of our slides, we have done a research in about 2,800 surveys with CX level. And then we ask questions about, what kind of issues and challenges were they having after, the pandemic situation. And what we've discovered is that, for example, we have the case that, as Marco was saying earlier, the engagement capacity gap, we have like 3 axes. We have the interaction with the customers, they're growing. We also have the expectations of the internal clients, which are our employees. And also we have, this employee workforce that is also important to consider while we are doing this survey. So at the moment, one of the surveys shown, and we have, we're going to provide this information, as you're going to be saying, Carmen, that, it's going to be available. But I just wanted to say that we did a methodology. We used this survey, and the principle or the main results are 3 specifically. One is related that we have been involved in a process of transformation, digital transformation, that is helping customers to get these dynamics ongoing, and they're changing of our customers. And some of the customers were optimizing the interactions. How? For example, in the case of France, they were mainly concerned about the changes on these dynamic expectations. So most of the customers who were surveyed, they were really looking at how they could have solutions who can help them to be closer to interactions. Analyzing interactions that are changing very quickly. So they wanted to have tools that could be monitoring what's happening with the customer behaviors. In the case of Germany, they were more concerned on the compliance. In the case of the United Kingdom, they were looking at interactions that will be, similar to what they were doing in France. Also in the Netherlands, they were looking at the volume of interactions. How 48% were saying, how can we measure these interactions? 48% were saying that they really would like to improve the situation of their own employees, and 48% were talking about how could they retain talent. So, as Marco was saying, we have various statistics that will help to show. For example, 71% is saying that they like to retain talent. 70% is talking about, they really need to provide better conditions to the employees. And like this, we have various statistics. In the case of the digital first, who are bidding or betting, better to say, who are really focusing on the digital first engagement, we see that in the case of Spain, for example, the UK, and I need to ask Marco, what he sees in the case of the Italian market. But we have seen that because of the self-service driven needs, customers are really accelerating the investments on digital first solutions. So we see that the UK, 68% are saying they're really concerned on that. In the case of the Netherlands and the other countries are 35%, Germany 50%. So in this case, I like to pass the question, Carmen, I don't know if we can ask Marco about it. Grazie mille Sandra. Infatti Marco, in aggiunta alle parole di Sandra, perché è importante comprendere ed anche appunto affrontare questo engagement capacity gap? La prima volta che ho visto il report, non dico che è stato amore a prima vista perché mi sembra forse fin troppo,
Però mi è subito venuta in mente un'immagine che voglio condividere con voi e poi arrivare con quella a quello che vedo come sullo scenario italiano. Quando ho visto il report mi sono immaginato una bilancia strana, una bilancia fatta da 3 braccia anziché da solo 2. Perché queste 3 braccia? Perché come se fossero 3 dimensioni matematiche. L'aumento del traffico e delle interazioni, lo ha detto qualche secondo fa Sandra. L'azienda che ha bisogno di capacità produttiva perché ha bisogno di risorse per fare, e dall'altra parte una forza di lavoro, soprattutto quella preziosa, si parla di talent nel report, no? Che deve essere gestita, deve essere incentivata. Apro una piccola parentesi, proprio per contestualizzare sull'Italia e sulla forza lavoro e sulla forza di lavoro di talento. In Italia i numeri di quelli che vengono chiamati NEET, N-E-E-T per capirci, sono numeri ancora molto importanti. I NEET sono tendenzialmente, sta per Not Engaged in Employee and Education and Training, vuol dire che sono le persone giovani che non hanno un'occupazione di nessun tipo. Questo numero in Italia arriva intorno al 25%, quindi vuol dire che una persona su 4 non sta facendo. Voi pensate quanto è importante, quando ben si arriva ad avere una risorsa preziosa, non perderla poi, con il rischio che queste persone non lavorino proprio. Penso che sia un dato importante per andare a contestualizzare tutto in Italia. Quindi, torno alla bilancia, è quasi un gioco di equilibrio, quasi da circo, no? Trovare un giusto mix dei pesi di questi 3 assi per arrivare a un buon equilibrio che garantisca la valorizzazione dei talent, riesca a gestire l'aumento delle iterazioni che arriva e abbia una capacità di produttiva che sia importante. In Italia sicuramente i trend che abbiamo visto come più importanti sono state la parte di aumento delle iterazioni e la necessità delle aziende di digitalizzare e portare automazione self-service per evitare l'ingestion di chiamate o di iterazioni che altrimenti le risorse non riuscivano a erogare. Dall'altra parte si è alzata la testa perché dopo aver rattoppato in qualche modo di essere riusciti a gestire la parte di remote working, alla fine ci si è resi conto che le persone man mano devono essere aiutate. Quindi dal mio punto di vista l'Italia è a tutti gli effetti in un percorso, è iniziato questo percorso in cui si vuole andare a bilanciare questi 3 bracci. Penso che ci sia ancora un pochettino di lavoro da fare sicuramente, ma posso anche pensare che le aziende l'abbiano capito, perché ovviamente non ce lo siamo detto, me lo diamo come scontato. Perché è importante tutto questo? Perché se l'azienda non riesce a trovare questa strada per l'equilibrio, il mercato la punisce. Cioè è il mercato che squalifica l'azienda, non è che possa decidere di non farlo. Le chiavi del mercato stanno in mano agli utenti finali che scelgono. Le aziende, per quanto tentano di influenzare dicendo usate il digital e via dicendo, si adeguano a quello che è il mercato e le richieste degli utenti. E visto che abbiamo chiesto per tanto tempo agli utenti di essere digitali e di contattarci quando vogliamo, sto parlando d'azienda, allora impariamo come azienda ad avere gli strumenti per rispondergli, quindi di riportare in equilibrio questa bilancia a 3 bracci. Senza dubbio, Marco, l'equilibrio è fondamentale. Ora che abbiamo compreso un po' meglio il problema dell'engagement capacity gap, Sandra, come possono le aziende cercare di colmare questa lacuna? Grazie, Carmen. Well, we think from Verint, we'd like to introduce to the Italian market. We're very excited about this solution that we have developed. And we have done, analyzing what's happening in the market and all of the trends. What we have done is we have developed, actually combined the development that we have in various technologies that we use in order to give an answer of all of these needs that are happening in the marketplace. So one of them is the customer engagement Da Vinci Cloud Platform. This is a platform that Verint has developed to eliminate the engagement capacity gap. So basically, this is a Verint Cloud platform that has artificial intelligence and analytics embedded into it. We call it Verint Da Vinci Analytics. And I know that Juan Luis will be explaining a little bit more on that. But in fact, we have over several resources from our R&D, PhD, who are driving the innovation and artificial intelligence. But one of the important things that we have discovered is that, these platforms, one of the things that our artificial intelligence might be different, that is infused into this platform, is that we have millions of interactions from voice
So, after our, we've been 28 years in the market today, but we have been in the past 10, 15 years, we have been capturing interactions from our different customers, from voice, from chats, from emails, from the different channels, sources. And those interactions, trillions, millions of interactions, have been infused into artificial intelligence. As you know, artificial intelligence will not work with data. So we have created an engagement capacity gap hub that will analyze and help us analyze and close this engagement capacity gap. But I'm sure Juan Luis can tell you a bit more about what technologies, what applications we have in place today. Thank you very much, Sandra. Adesso andremo anche con Juan Luis, ma prima volevamo anche sapere, Marco, appunto, dopo aver capito questa problematica dell'engagement capacity gap, come si soluzionerebbe? Allora, diciamo che è abbastanza facile, partendo da quello che dice Sandra. La prima risposta è una risposta ovviamente di tipo tecnologico. Se non abbiamo i mezzi con cui portare a terra determinate soluzioni, stiamo parlando di nulla. Io vi do la voce del system integrator, come vi dicevo prima, e non del vendor. E se vi ricordate all'inizio vi ho parlato di quella specie di motto in cui diciamo che proponiamo un modello ibrido fatto di consulenza, esperienza e tecnologia. Alla tecnologia Sandra ne ha parlato e sicuramente tra poco Juan Luis farà il suo e ci racconterà il perché quella tecnologia ha una ragione e un valore particolare. Provo a non approfondirlo io. Però 2 parole in più sul resto, sì. Quella tecnologia, ce l'ha detto Sandra, si basa sull'ascolto. In italiano le 2 parole ben diverse una dall'altra sono ascoltare e sentire. Sentire si sente la musica, perché si sente solo. Invece la parola chiave è ascoltare, che in inglese è listen. L'ascolto di cosa succede permette alla tecnologia di fare qualcosa. In termini di system integrator e di consulenza, quello che stiamo facendo è proprio con i nostri clienti parlare e tentare di guidarli in un processo per capire la strada che devono andare a prendere. È il passo subito prima e probabilmente subito dopo a quello che la tecnologia poi va realmente a indirizzare. Bene, grazie Marco. Juan Luis, ti stiamo aspettando. Magari puoi illustrarci un po' come le soluzioni di Verint affrontano questa esperienza del cliente e come le organizzazioni possono appunto trarne anche il vantaggio. So thank you. I'm pleased to have the opportunity to meet with you today and tell you a little bit more about how ComApp and Verint can help your organization. As you know, from your experience, how organizations engage with their customers, with their employees, has a direct impact on their success. Verint tackles that challenge head on. We help the world's most iconic brands, including over 85 of the Fortune 100 companies, build enduring customer relationship by connecting work, data, and experience across the full enterprise. Think of all a way of how customers engage with us. Organizations are making significant investment in digital first channel. Sandra and Marco has explained about how this engagement capacity gap research that we have done provide investments in the last months into the analytics tools that Verint has, and how the companies are trying, to close the silos that they have in order to have all this experience about how we can get in one unified place all the voice information, all the data information that we have about our customers and our employees in one single data hub. With this data hub, we are going to be able to normalize the interaction data and the experience data that you have from the different sources, not only voice, but adding chat, email, social media, mobile, surveys, video, web, whatever other channels that you can have in mind, even the new Facebook technology that is going to be ready in the short term. And we are going to be able to add value to those interactions
you are going to be able in our data hub to enrich that information from other sources. So we are going to be able to provide you with the required APIs to add some additional data to that information: customer ID, segment, type of customer, type of interaction, to whatever all the interactions that we have available for you in our data hub. We are going to provide out-of-the-box capabilities for interaction data integration, management, and compliance. And we are going to be able to offer you a pre-built open foundation for building new applications, workflows, and really flexible workforce to accommodate that change. And we are going to give you the required tools to export all the information in this engagement data hub to make your data ubiquitous across all your enterprise, and that data is going to be able to be used for whatever part of the company that you want. So, as Sandra has pointed previously, we are going to add some more to this engagement data hub. So the Verint Cloud platform has an artificial intelligence and an analytics engine embedded into it. We call it this Verint Da Vinci Artificial Intelligence and Analytics. And this is we think that this is a game changer. It capitalizes on all Verint's experience in the last 25 years developing all this type of integration. What we are offering in our Da Vinci platform are Verint patent algorithms. We are going to use our own technology. We are not going to use third-party technology from different vendors. We are going to offer that intelligence through more than 600 patents and publications that we have available in our platform. So we take data very seriously. So we know that the artificial intelligence requires additional data to learn, and we have plenty of interactions to learn from. So we have managing plus than 10 billion American billion interactions, customer interactions per year. We have more than 10,000 customers from different verticals: financial services, insurance, healthcare, telco, utilities, public sector, where we can learn more and more and more every day. With Verint Da Vinci, we are going to be able to centralize our powerful artificial intelligence engines so they can be utilized across all the Verint solutions that we have available in our cloud. And we are going to be able to drive value, including, machine learning, predictive modeling, intent recognition, natural language processing for conversational artificial intelligence, and real-time agent assist capabilities. We are going to provide you with biometrics features and speech analytics, knowledge management, and interaction analytics features for you to enrich all the interactions that you can have with us, not only voice, but adding text interactions if we want in any moment. So what can the Verint platform, the Verint Cloud platform that is managed with Comap, what we can offer to you? Our applications are best in class, enterprise class. They are scalable and versatile. They help organizations simplify and coordinate activities. We follow a digital first approach that Marco has pointed several times during this webinar, that reflects the reality of the customer engagement ecosystem. Customers' preference for mobile, social, web interactions requires moving beyond an omni-channel strategies and delivering experience that span across different and coordinated channels. The idea is to remove the silos that we have in the company with the different type of technologies and the different channels that we are using. Customers shift from channel to channel in a single conversation. So we can see that how a customer can start the conversation
sending an email, then trying to do a chat session in our website, and finally calling the contact center saying that I'm not happy with all the service that I have received in the other channels, or I need to ask you an additional question that I have not been able to find in our website service applications that we have. We deliver applications for all these channels, and our APIs allow for them to be embedded and expand their value into your own applications for chat, email, social, IVR, web, IVA's application that you can have available. With the workforce engagement applications, we continue to lead the market. Our solutions can transform the organizations and enable them to maximize the employee skills across those channels. We offer real-time assist capabilities to help reduce the frustration of the agents, having the right information at the right time in the agent desktop to understand the customer intent, and we are going to be able to coordinate the workforce of people and bots to create efficiencies. We are going to be able to help you to automatize your customer and employee experience programs in the company. And obviously, we finally we offer applications that deliver insights about customer and employee experience with our experience management solutions. So going a little bit more close to our digital first application support, we provide a digital first experience based on a set of applications when we are going to manage the different type of new interactions, social media, chat, email, or web. And one of the things that we would like to do is empower your workforce to support, consumer as they shift channels. Remember that they can move from one channel to another depending on what that customers find most convenient. And one of the key applications that I would like to focus today are our knowledge management offer. We have our offer for enterprise and professional, depending on your features. In this case, with Verint Knowledge Management, we offer a business solution, to provide knowledge to multiple audience, employees, customers, partners, self-service applications, even to your chatbots if you want. They are powered by an intelligent search and automation capabilities that understand the concept of the language out of the box. We provide features as feedback, rating mechanisms, authoring, reviewing, versioning, and publishing controls with configurable approval workflows to know what content or what knowledge can be managed and can be published to the agents, for example, to the employees or to the end customers. Obviously, we support this application in Italian, but I think that is really important for you. And what we can get with Verint Knowledge Management, we can help you to search automation, adding, and increasing the productivity and the customer experience. We can help you to move to cloud, to have cloud-first activities in your company to deliver multi-channel and distributed consistency at pace. We are going to be able to provide automation and integration to enable more self-service. And you can see here some of the customers and the reference that we can have in the different set of features that we offer with knowledge management. We can provide decision trees to simplify the process and drive compliance, and we can provide automation to reduce the total cost of ownership, feeding those bots with the required knowledge that they need to assist our customers. All these benefits can be integrated across the Verint Customer Engagement Suite or the
clients' own platforms and third-party applications and systems. Now, let's take a look at our workforce engagement offerings. These applications help manage all aspects of work and the modern workforce across the enterprise. They can empower a workforce of people and bots, enable connected work across all the silos in the company, are driving real-time work actions. Today, we are going to be focused on one of the main analytics applications that we are working with Comap in this moment, that is speech analytics. Speech analytics is going to help us to listen to the voice of the customer, to analyze the 100% of use customer phone conversations for inbound calls, for outbound calls. We are going to provide features as theme discovery automation to identify key drivers within the conversation, to identify the emerging contact center drivers previously unknown, and we are going to be able to provide with automated trend analysis and detection to surface the change in the customer call drivers and content. We are going, as you can see in this image, a visual map of every call synchronized, where you are going to be able to see the transcription, who said what in what moment. We can identify quickly when we have, for example, talk over between agent and customer, and we have capabilities to provide an automated emotion detection in those calls. We are going to be able to give you a full view about what is happening, and again, in the same way as with knowledge management, we support Italian in speech analytics, what again I think that is important for you. And one of the important thing is that what we can do with speech analytics, how Comap embedding can help you with speech analytics. So speech analytics is going to help us to identify customer contact drivers and self-service opportunity. We are going to be able to analyze why, one of the things that I have talked previously, customers are jumping from the new emerging channels, our social media channels, our self-service application in the web to the contact center. We are going to be able to analyze that through the cross-channel deflection. So we are going to help you to reduce the average handle time of those calls and to avoid repeat calls that can be a frustration for your customers. We are going to help to improve the agent performance, to evaluate how the agent, the employee, is adhere to the script that they need to follow. We are going to be able to identify opportunities for employees to improve the use of this knowledge management application that we have talked previously, to see how they feel comfortable or not with this type of applications. We are going to, obviously, one of the things that we can, we want to do in all the companies is increase the sales effectiveness in the contact center. You are with speech analytics, we are going to be able to help you to do that, and we are going to be able to identify regulatory compliance issues if we are asking the right personal information to the customers for every interaction, and we are not asking more information that they require in order to avoid any type of problems with the regulator. We are going to be able to know what are the pain points, the contact center, why escalations are taking place in the contact center, and we are going to help you to analyze the churn, why the customers, why our customers would like to move to another company or to go to the competence, depending on the service that we are doing. Finally, we can provide you with what we call experience management applications that can help you to manage the direct, and inferred experience for customers and employees. So brands, your companies can generate insights everywhere and drive actions for ongoing improvement across
the organization. Thank you very much, Juan Luis. Thank you for your presentation. Possiamo dire che è uno dei modi più efficaci per capire come le aziende possono usare questo tipo di tecnologie, avendo appunto esempi concreti e anche i loro risultati. Quindi, Sandra, potresti indicarci qualche riferimento? Come vengono usate le soluzioni di Verint? Well, with this, we have various customer success stories. You know, Juan Luis mentioned some of them. We have various companies who have used our technologies in different ways. But one of the important ones that Juan Luis mentioned, for example, in the case of the analytics piece, various companies in Italy currently are using the solution of speech analytics in Italian with Comap and Verint. And some of the benefits that they are getting out of these solutions are, for example, listening to the voice of the customer, improving their sales conversions. For example, you have agents who are low performance and agents that are high performance. So listening to the high performance agents, they could learn and listen exactly what are they doing in terms of the script, in terms of the words, in order to be able to train the low performing agents and bring them, of course, with all the confidentiality that Italy and the rest of the markets. I mean, we're working also in Germany, which is very similar in terms of the compliance. This is just general programs, or depending on each company and the contractual governmental rules that they have, they could use more or less specific details of the agents. But that's one of the solutions. They're using it for recollections to improve how the companies will collect. We call it recollections programs. Also for predictability, let's say if you can predict how the churn could be, and like that we have many examples. But we'd like to focus as well in one of the examples that we're going to be looking at later regarding the one workforce. So these are some of the examples that I can think of at the moment. Thank you very much, Sandra. Same question for you, Marco. Potresti aggiungere qualche altro esempio, magari qualche settore nel quale operano, buoni esempi di come vengono appunto utilizzate queste soluzioni del customer experience? Sì, Sandra adesso e Juan Luis durante il suo parlato hanno già detto assolutamente parecchio. Quello che posso confermare in Italia, e parto proprio dalla fine di Sandra, con tutte le regolamentazioni, le regole sindacali e tutto quanto c'è in atto, i sistemi ci sono, funzionano e possono essere settati per essere compliant con queste indicazioni, azienda per azienda, perché poi ogni azienda da sistema integrator, lo sappiamo, vuole essere unica. Non ci sono confini specifici di settori che utilizzano una soluzione piuttosto che no. Nel report abbiamo visto che ci sono dei settori merceologici come il finance e le telco che probabilmente sono un pochettino più avanti, sono un po' appena sopra quella che è la media del livello generale. Questo deriva probabilmente anche da una storia di investimenti fatti in tempi pregressi prima di tutto questo cambiamento che stesse avvenendo. Quindi non c'è un settore merceologico specifico e particolare. Io vorrei solo aggiungere una cosa che è importante, che ritengo molto importante dopo tutto quello che è stato detto. Juan Luis ha parlato di data hub, la parola data è venuto fuori più di una volta. Io non ne ho accennato all'inizio perché di tutti i trend, di tutto quest'ultimo periodo si dà per scontato che i dati ci siano, e questo è vero. Diciamo che approcciare con soluzioni di questo tipo mette al centro i dati, ma soprattutto mette al centro la comprensione di quei dati, perché avere un dato e non saperlo usare probabilmente è solo un costo di storage. Invece cominciare a utilizzare quei dati in modo sistematico diventa importante. Abbiamo detto che il digital first sta creando un aumento di interazioni, quindi più dati, quindi una necessità delle aziende di non poter più permettersi di riascoltare ogni singola anche solo per fare quality, non solo compliance. Quindi strumenti di questo tipo, penso agli speech e agli interaction analytics, in due modi diversi, perché lo speech vorrebbe dire proprio riascoltare la telefonata, ma l'interaction analytics con la quantità di interazioni provocherebbe una mole di lavoro di, chiamiamolo back office, di compliance, di quality, che sarebbe enorme, non esiste più. In tutto questo si aggiunge un grosso componente di competition, con strumenti di interaction analytics a tutto tondo, quindi sia text che speech analytics, si va anche a fare analisi dei trend,
analisi di quello che succede davvero, e le aziende l'hanno capito. Cioè le aziende l'hanno capito vuol dire che sanno che hanno un problema, non che avranno un problema. Ce l'hanno oggi il problema. In Italia siamo ancora su un percorso che è più vicino all'evangelizzazione che alla delivery, nel senso che esistono dei casi funzionanti e ovviamente riconosciuti, ma siamo ancora in un momento in cui, almeno come system integrator, con la Sparley vendor, che sono i leader di questo mercato come Verint, stiamo evangelizzando, stiamo facendo capire qual è, e le aziende stanno scoprendo che esistono strumenti che li possono davvero aiutare in modo consistente. Chiudo con l'ultima osservazione. È di qualche giorno fa, ho letto più volte in internet annunci dicendo che siamo arrivati alla fine dei tempi dell'NPS, questo fantastico indicatore di soddisfazione dei clienti, perché ormai sono passati 20 anni. Ma perché siamo arrivati alla fine? Perché ci si è resi conto che quell'indicatore non è più sufficiente. E allora per vedere qual è la qualità percepita dal cliente non possiamo fare nient'altro che ascoltarlo. Torno a quella parola, ascoltarlo, listen. E per ascoltarlo vuol dire fare voice of the customer. Vuol dire avere tutti i dati, saperli leggere e dare degli strumenti a valle di quelli tecnologici che siano consulenziali alle aziende per poter intraprendere decisioni per riportare in equilibrio quella famosa bilancia di cui parlavo prima. Grazie mille Marco. Andiamo adesso a vedere un caso concreto, un esempio in concreto, ed è niente meno che Google. E adesso commentiamo il caso, ma credo sia interessante prima vedere questa storia di successo nel prossimo video. Hi, I'm Rajiv Srivastava. I am the co-lead and general manager for Customer Conversations platform at Google. Now, Google is looking to use the Verint solution to help plan and manage a workforce which is distributed across the globe. Google is a large company. We are supporting 160 billion plus revenue, and this workforce is located in 50 plus locations around the world. For us to better plan and forecast this workforce to make sure we are matching supply and demand for our conversation needs, we would be using the Verint solution to help us do a better job of that. Where we expect the Verint solution to help us is to make sure we have the right people in the right place at the right time. And when they're answering these questions, we want to make sure they have the right tools, and that will come from a combination of Google's contact center solutions combined with the Verint's forecasting and scheduling capabilities. Our partnership with Verint has been there for a few years. Our partnership with Verint was very good in terms of Verint was keen and willing to bring the solution to Google Cloud, which was an important requirement for us, and was willing to partner with us to really go make the solution work in a short time frame, and also meet our security and privacy standards, which become very important for us. We are custodians of a lot of important parts of customer information as we engage with hundreds and millions of conversations every year. Those capabilities become important, and we felt Verint would be able to provide the right set of capabilities for us to manage those conversations. Bene, dopo aver visto questo video, senza dubbio è una grande referenza che un'azienda come Google utilizzi queste soluzioni. Sandra, come aiuta la vostra tecnologia in questo caso? Well, in the case of Google, we have, they had a situation, as you heard, in the video, where they were looking to improve the way they were handling their workforce. And Verint is a proponent of knocking down the walls of the contact center, in this case, to enable anyone in the organization to serve customers. So they had this situation where they have around 50 sites, 70 sites around the world, 50 countries actually. And the solution that they picked was workforce management, which is also very close to the knowledge management. Well, you can infuse knowledge to the agents, as Marco was saying before, and Juan Luis. But the idea is that we have an approach to the workforce, which is really, I think it's amazing. It's not because I work here, but we have a one workforce, we call. And that's the approach to enable by the Verint platform that Juan Luis just described. And basically, we orchestrate the knowledge, real-time support, and people and bots to leverage a unified knowledge system.
So we have other solutions like intelligent hiring, but in the case of Google, they use workforce management in order to get the following benefits. They wanted to have the right people at the right time, in the right place, as the person from Google just mentioned. And that improves the capacity that Google had. And, we pass all of the securities and we have all of the things that the video just mentioned. And it was really important to see how we can work globally with that kind of solution and making sure that we have an answer to what we discussed previously on the engagement capacity gap, which was, giving the flexibility to the employees. They could see in their mobiles, they could see the schedules, they could change, they could request holidays, many things via this digital engagement. Thank you very much, Sandra. Now, Juan Luis, vorresti aggiungere qualche appunto su appunto questo esempio? I would like, to try to match what Google has said in this reference and what we can do in ComApp and Verint for you. So you have listened that Google is managing all the employees in more than 50 countries worldwide. So that means that we can adapt our solutions to the customer requirements in each country and with each specific case. That means that though we are thinking about Google as a big company, the idea is that inside Google we have different, depending on the country, different number of groups of people that we need to manage and to schedule, from 40, 50 employees, workers, to several thousands in other countries. That means that our applications can fit your size. So don't think that as this is Google, the Verint applications that are going to be managed by ComApp are only suitable to that type of companies. No, the idea is that with Verint, we can fit all the size of your company, from small, medium, to big companies. And the idea is that Verint, Google has said that the Verint has helped to fit the Google needs. So the idea is that using our Verint Da Vinci technology that we have talked about previously, using the digital first engagement concept that Marco and Sandra has pointed previously, we are going to be able to help you in your needs to better understand how to manage your agents, your employees, to get insights of all those interactions using analytics, providing knowledge to those interactions. So this is really important for you to keep in mind that we can do with big companies and with companies of all type of sizes. Finally, one of the things that Google has pointed is that Verint has been able to be to install or to run all the technology that they are using into the Google Cloud, matching all the security requirements of Google. That means that the Verint applications, comply with the highest regulations, security regulations in the market. So with that, we can say that our applications are full secure for you, and all the information that you are going to share with us will be, managed in the right way in order to avoid any type of regulations problems. To finish, one of the main objectives of ComApp and Verint is create this type of long-time relationships that Google has pointed in this video. They have said that they have been working with Verint for several years. One of the ComApp and Verint objectives is create this type of relationships and create what we called customers for life. Thank you very much, Juan Luis. Andiamo adesso a vedere cosa bisognerebbe avere in considerazione prima di adottare questo tipo di tecnologie e soluzioni.
Juan Luis, appunto, che tipo di infrastruttura sarebbe necessaria o magari quali passi sono indispensabili anche per l'implementazione? In this case, we can fit your needs. What type of infrastructure you need? If you want, you don't need any type of infrastructure. You can use the cloud infrastructure that ComApp and Verint can provide to you. But if you have any type of requirements and if you don't want to use any type of cloud, we can provide you technology in your own premises. So we can do a full system installation on your data center, or as Google has done, in your own cloud. So for us, it's up to you where you want to deploy the technology and the way that you want to deploy the technology. If you want to deploy the technology in your own premises, you can do it. If you don't want to think about security, connectivity, what number of servers I need, this is very complex to me, you can use the Verint Cloud and the ComApp Cloud in order to manage those type of deployments. Thank you, Juan Luis. Anche per te, Marco, come si adottano queste tecnologie e soluzioni? Carmen, guarda, qui la risposta sembra quasi facile. In una precedente vita, prima di seguire la parte un po' più commerciale, mi occupavo di architettura nella parte IT. E qui la risposta a questa domanda è: signori, siamo nel 2022, l'infrastruttura non può e non deve più essere un problema per chi fa IT. Quindi andiamo dai clienti e chiediamogli quali sono le constraint e costruiamo il rapporto con loro. Una soluzione moderna prevede di poter deliverare in cloud con tutti i benefici del cloud, piuttosto che dover essere deliverata on-premise per regulatory reason, per qualche tipo di motivo. Come ha appena finito di dire Juan Luis, sono entrambe accettate, e la dimostrazione della volontà di un vendor che diciamo è al passo con i tempi è stato anche il fatto del lavoro che è stato fatto su Google, in cui Verint ha lavorato a quattro mani con Google proprio per rendere disponibile, secondo gli standard di sicurezza di Google, la soluzione. Quindi in realtà gli unici passi che reputo importanti, partendo dal presupposto che la tecnologia c'è oggi, non ci sarà, c'è oggi pronta con tutti quelli che sono i meccanismi possibili di delivery, è capire qual è l'aspettativa del cliente e provare con il cliente a costruire quel long term partnership di cui parlava Juan Luis, perché capisco, caro cliente, qual è la tua esigenza e, siccome la soluzione tecnologica è pronta per aiutarti, provo a proporti quella che più si avvicina al tuo percorso. Grazie mille. Non so se anche Sandra volesse aggiungere qualcosa. Well, I totally agree with what Marco was saying, and I believe one of the important comments it's made as well is the fact that in the case of ComApp and Verint, we're bringing the technology, but they are also including factors who are really important, which is the methodology, the consultancy, the procedures and processes, and the analytics on top of all of the infrastructure and solution set that we provide, so that we can provide you with the right experience so that you can help your end customers to better engage with their own customers. Grazie Sandra. Ora che abbiamo visto quanto è importante l'esperienza del cliente, sia anche il rapporto con i dipendenti e come le vostre soluzioni possono essere d'aiuto, è il momento di parlare di consigli, strategie, best practice o anche errori magari da evitare per migliorare questo aspetto cruciale appunto per le aziende. Sandra, quali suggerimenti o idee daresti ai partecipanti per migliorare la customer experience nelle loro organizzazioni e aziende? Well, for us, it's really important that we have these interactions with the customers. What we would like to tell the customers is that between ComApp and Verint, they can reach, they can engage. As you saw throughout the overall presentation, we can help them with the orchestration, knowledge management, real-time support, all of the solution sets that we have. And we're happy to create meetings, presentations specific to each customer, depending on the sector, depending on the vertical that we're talking. And we can do the discovery.
So we understand what are their business objectives, where do they want to go? Do they like to do like Google, which is manage the workforce throughout the world? I mean, we are working with larger insurance and banks in Italy, but also in the retail, in the telcos with Comap, and Verint has been there for various years. So we can work with Comap and you as a customer to create these discovery sessions where we can adapt. As you can see, we can start with different areas. You don't have to do it all. So the best practice will be to understand what is the main point that is bothering you or not letting you sleep at night. And then we can talk about it and see how can we implement and deploy very quickly these solutions into your company. Grazie Sandra. E anche per te Marco, diciamo, quale sarebbe il primo passo che dovrebbero fare le aziende per andare nella direzione giusta? Allora, il primo confermo che è quello di cui ha appena parlato Sandra, ossia la definizione di una discover, di un assessment, di un'analisi, cioè il lavorare a tre. Questo numero 3 oggi torna parecchie volte, non so se avete notato, a tre attori, quindi il vendor insieme al sistema integrator, al consulente e al cliente, per capire dove vuole arrivare, non come, dove, e fare in modo che questa discovery ci aiuti a spiegare al cliente come può arrivarci. Questo quindi è quello che ha detto Sandra, lo ripeto perché mi sento molto d'accordo sul fatto che sia proprio il primo, se no stiamo parlando di nulla. Poi ce n'è un altro che diciamo che è il secondo solo a livello logico, ma in termini di tempo a mio avviso deve essere quasi parallelo. Voi sapete, penso tutti, chi ascolterà questo webinar, che spesso il contact center è sempre stato definito un centro di costo per le aziende. Negli ultimi 2 anni non è più così. Da centro di costo è diventato un centro di relazione. Quindi dobbiamo partire da quest'idea e aiutare il cliente nella costruzione di un business case che non consideri solo i costi. Quando vai da un cliente, una delle prime domande è: ma quanto può costare? È vero ed è corretto che in una parte economica si pensi anche a quanto costa una soluzione, ma va bilanciata. Bisogna capire quanto una soluzione costruita in questo modo dia anche delle revenue o dei costi cessanti in altri passaggi. Abbiamo parlato di digital first, di la possibilità di ridurre di average handling time. Quanto costa togliere a un'azienda 10 FTE? Forse ripaghiamo già il progetto o diciamo solo che il progetto costa X centinaia o migliaia di euro? È forse un po' una provocazione, però penso che subito dopo l'assessment sia importante far capire il beneficio anche economico di soluzioni di questo tipo. I cannot agree more, Marco, with you as well. It is important. Well, we're aligned. That's good. We've been working so many years in the market. Lo dico in italiano, siamo commerciali, we are sales, so we have to agree. Sono sicura che anche Juan Luis agree, perché appunto volevamo chiederti anche a te cosa suggeriresti appunto per sviluppare la customer experience. Tutti stiamo appunto nella stessa linea, immagino. The idea is that for the customer experience, I think that one of the things that Sandra has pointed is that what do you need to do to sleep all the night in a comfort way. The idea with the solutions that we have provided and the message that we are trying to provide is that we can help you, to understand what is happening in your contact center. What are those pain points that you would like, to fix? We are going to help you to measure what is happening with those pain points. If we can measure something, we are going to be able to improve it for sure. And then we are going to help you to create a full advanced quality program. So we are going to analyze what is happening. We are going to measure what is happening. We are going to understand that problem, and we are going to give you the tools and the information that you require to put in place the required actions and procedures to fix those problems. And then we are going to help you to start again to analyze and to measure what efficient are your solutions, your processes that you have implemented in this case. So the idea is that we are going to help you to create a full advanced quality program for you to sleep much better each night.
Grazie mille Juan Luis, grazie anche a Sandra, grazie a Marco. È stato senza dubbio molto interessante vedere come l'esperienza del cliente può essere misurata e migliorata in un momento in cui è di così grande importanza, tra l'altro, non solo per quanto riguarda la reputazione magari dell'azienda o la soddisfazione del cliente, ma anche appunto per l'efficienza e pure la trasparenza, sempre affinché le aziende possano migliorare il proprio valore. Ringraziamo anche a tutti gli spettatori, vi ricordiamo che potete inviare le vostre domande anche via mail o magari attraverso i nostri canali sociali. Speriamo di avervi presto qui con noi ancora una volta su Silicon, che sarebbe la risorsa essenziale per i professionisti della tecnologia di ogni azienda. Quindi grazie a tutti per essere stati con noi e ci vediamo, speriamo, presto. Grazie a tutti.